Hablemos un momento del proyecto de ley 272, ese que dice defender a los seres humanos su dignidad, estar en contra de la tortura y que ha generado muchos conflictos en redes sociales. ¿Qué pasa con este proyecto de ley? Este proyecto está violentando las libertades individuales, libertad de expresión, de libre desarrollo de la personalidad, libertad profesional y libertad de culto. ¿Por qué? Porque a una persona que ha vivido con atracción al mismo sexo o que ha iniciado un tratamiento hormonal y quiere revertirlo a través de terapia psicológica, psiquiatría o espiritual, se lo están prohibiendo. Se amparan en estar en contra de las torturas de ECOSIEG. Pero yo les pregunto, señores congresistas, ¿ustedes no sabían que en Colombia la tortura ya es delito? Artículo 178 del Código Penal, con entre 128 y 270 meses de prisión. Como si eso no bastara, también está ratificado el Protocolo de Estambul, que defiende a los seres humanos de la tortura. Y también está la jurisprudencia. La sentencia C-143 del 2015 establece que en Colombia no se puede practicar la tortura. Así que les pregunto, ¿para qué tenemos que hacer entonces un proyecto de ley? Pues bien, se lo cuento. Resulta que lo que están buscando con esto es cercenar las libertades, así como las personas quieren amputar también algunas partes de su cuerpo. Tortura, sí. Sí hay tortura. Cuando una persona quiere mutilar partes de su cuerpo para parecer con el sexo contrario, eso es una tortura. Tanto así que precisamente existe una psicopatología, un desorden mental, que es el desorden de identidad de integralidad corporal. Cuando es cierto que una parte de mi cuerpo me sobra, lo que quiero es amputármela. Y eso es lo que hacen las personas con la mal llamada cirugía de reasignación sexual. ¿Por qué decimos que se amputan órganos? Porque hombres que quieren parecer mujeres se amputan el pene para hacerse una vagina falsa. Porque mujeres que se autoperciben hombres se amputan los senos para poder parecer hombres. En este caso, la mastectomía es una amputación. Es la amputación de un órgano sano para estar de acuerdo a su identidad de género. Por eso nos estamos oponiendo. Por eso damos gracias a Miguel Polo y a José Jaime Uzcategui por alzar la voz por las libertades, por la familia y por la dignidad humana. Por eso decimos no al proyecto de ley 272. Porque tortura es que te quites una parte del cuerpo para estar satisfecho mentalmente. No que vayas donde un psicólogo, un psiquiatra o un líder espiritual para que te ayude a nuevamente sentirte de acuerdo contigo mismo. I started seeing a therapist and I got the diagnosis and I started going on the path of medical transition at the age of 13, starting with blockers and then moving on to hormones. And at 15, I got a double mastectomy, but it turned out that it wasn't the best decision for me, and I stopped transitioning at the age of 16. I do hate to speak about it, but I'm experiencing sexual dysfunction at the age of 18. That's something that women usually go through when they're in their 40s to 50s. I often find myself feeling like a broken woman, all because of a choice that I made, that I was allowed to make as a kid. Biological woman that medically transitioned to appear like a male. I will never be a man. Is it transphobic for me to tell the truth? I've had 7 surgeries. I've had 1 stress heart attack. I've had a helicopter life ride with a pulmonary embolism. I've had 17 rounds of antibiotics. Nobody would help me, including the doctor that did this to me because I lost my insurance. I'm probably not going to live very long. My name is Ellie, and I'm a detransitioner. I didn't actually know that I was going to be speaking right now. I just came up here because I saw so many strong women and thought I should put my voice forward too. Go forward bravely and fear nothing. I'll do just that, Joan.
So I was in the trans community from the ages of 12 to 19. I have since detransitioned, and everyone I had ever been friends with, I had ever known, and I had ever thought loved me has left me. I was so sure until suddenly I was not. Then I was. If you look over there, you'll see everyone, they look so confused and so indoctrinated, and truly they are. They have no idea that the second that they question that, they'll be thrown away like rubbish. They are nothing. You can throw them away just as easily as you got them. Those people that are willing to let them cut themselves up to feel whole again, they don't love them. They never will. Hi, my name is Shape. I started identifying as transgender at 22 while still in college. Before that, I was just a feminine gay man. Being asked about my pronouns led me to research transgender ideology, and pretty quickly I got convinced that I was a transgender woman. I was able to get hormones relatively easily through Fenway Health, and was only on them for a year before receiving facial feminization and breast augmentation surgeries at 23. Taking hormones actually worsened my mental health, but therapists thought that it was because I was stuck in a wrong body. They cleared me for sex reassignment surgery by diagnosing me with gender identity disorder. Immediately after SRS, I was super excited to start a new life. I was happy for a few months while recovering. However, soon I realized that my new part wasn't what doctors promised me. My new vagina started constricting despite rigorous dilation, which resulted in me developing vaginal stenosis. This left me unable to have penetrative sex, which adversely impacted my mental health. I also lost my sex drive, my motivation to achieve anything, and became brain fogged and lethargic. I had multiple unsuccessful revisions attempting to get a few inches of neovaginal tunnel. I even had colon vaginoplasty. The last revision was at the University of Miami by Dr. Christopher Sargato in 2018, and it left me with a colorectal fistula. I've been all over the country trying to seek help, but I have received none. Earlier this year, after hitting rock bottom with my depression, I reached out to a new therapist. This therapist helped me realize that I have complex PTSD from a traumatic childhood, and also pointed out that I have body dysmorphia, OCD, borderline personality, and bipolar disorders. I also realized I had internalized homophobia. I realize now that medical transition was sold to me as a hardware fix for software issues. A few months ago, I started detransitioning by taking testosterone. However, it is traumatic to be on testosterone without having functional genitals. Moreover, my back hurts every day due to osteoporosis and scoliosis that I developed post-SRS. I'm now dependent on synthetic hormones for life. I traded my perfectly healthy genitals for an artificial 1-inch tunnel that is sexually non-functional. I realize that I'm never getting back a functional penis, and full detransition is not really possible in my case. I feel stuck in surgically created body. I believe nobody under 18 should be allowed to medically transition. Sex reassignment surgery should only be allowed in very rare cases after a full psych evaluations. Patients should be made aware that what's their real... En España que presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial a la sanidad pública por una operación de cambio de sexo. La intervención implicó la extirpación de pechos y de útero sin ninguna supervisión psiquiátrica. Con la nueva ley, los médicos que soliciten esta supervisión en el caso de un menor están expuestos a graves sanciones. Con la nueva ley, los médicos que soliciten esta supervisión en el caso de un menor están expuestos a graves sanciones. A los 15 años ya tenía una vasta experiencia en el mundo de la prostitución y a los 18 inició una radical transformación de su cuerpo. Implantes de seno, nariz, liposucción, nalgas, cara. Y ahí me transformo en el personaje de Melania Hilton de París. Ahí comienzo yo a adquirir belleza, niveles altos, y donde yo comienzo yo a adquirir, donde hice películas en el mundo de la pornografía, hice 5 películas, donde gané 5 coronas, entré a las revistas, a los periódicos de Nueva York y comencé a ganar mucha fama en Nueva York. Pero llegó un momento en que su vida cambió por completo. Escuchaba una voz fuerte, varonil, bien gruesa, que me decía, vuelve a casa. Me voy al camerino, cuando me voy al camerino, comienzo a maquillarme, a ignorar la voz, pero la voz no me dejaba quieto. Su rostro brillaba demasiado y él me extiende sus manos. Cuando me extiende sus manos,
Yo corrí para encima de él, lo abracé y yo comencé a llorar en su pecho. Pero cuando yo lloro en su pecho, escucho la voz que me dice: no temas, porque yo estoy contigo. Mi mensaje no es de odio, de discriminación, ni de rechazarte, ni decirte que te voy a condenar, ni nada por el estilo. Mi mensaje es decirte que hay una esperanza, hay una salida, que esa esperanza se llama Cristo Jesús. Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y entendemos que la solución es Cristo, y ese Cristo ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, me ha dado una identidad nueva y ha cambiado mi destino a cosas buenas en esta vida.